Um, Good evening for all of you. Hope you all can hear me well. Can someone confirm me whether you can hear me well? Yes, madam, we can Okay. hear you. Okay. So we discussed these topics last week. So only the remaining topic from this lecture 4 is that the Bayesian theorem. Any questions so far up to this point? Were you able to check on these lectures? You can see my screen as well, right? Yes, madam. Okay, then let's move to the Bayesian theorem. So, and we'll continue the entire lesson. Okay, so Bayes' theorem. Today we have to start from this Bayes' theorem. So in jury trial, suppose the probability the defendant is convicted given guilt. Given guilt is 0.95, that means actually it is 95%, and the probability the defendant is acquitted given innocence is 0.95, that means again 95%. So suppose that 90% of all the defendants truly are guilty, find the probability the defendant was actually innocent given the defendant is convicted. ඉස්සල්ලම අපිට දීලා තියෙනවා අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ඩිෆෙන්ඩන්ට් කන්වික්ටඩ් එහෙම අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ඩිෆෙන්ඩන්ට් කන්වික්ටඩ් කෙනෙක් කන්වික්ටඩ් වෙලා තියෙන මොහොතක කොහොමද අපි actually ඒ ඩිෆෙන්ඩන්ට් ඉනසන්ට් නැද්ද කියලා කියන probability එක තමයි එතනදී චෙක් කරන්නේ. එතකොට අපි මේක ගත්තොත් Bayes theorem එකෙන් the above example illustrates the use of Bayes theorem to find reverse conditional probability. කලින් අපි කතා කරා conditional probability එකක් ගැන. ඒ conditional probability එකේදී අපි ගොඩක් වෙලාට කතා කරේ probability of A given B. B කියලා කියන එක සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවට ඒ සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය තමයි අපි conditional probability වලදී කතා කරේ. දැන් අපි බලමු මේ Bayes theorem එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි අර කලින් කතා කරා වගේ Venn diagram එකකින් අපි මේක represent කළොත් Venn diagram එකේ හිතන්න ඕගොල්ලෝ A1 to AK වෙනකන් තියෙනවා පොඩි පොඩි එක එක events. මෙන්න මේ events වලින් තමයි completely අපි මේ කතා කරන sample space එක හැදිලා තියෙන්නේ. So this part would be A1, this part would be A2. Likewise, here we have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 events. Okay, is it clear up to that point? Any questions? Then what we going to do? Then there is another event called event B. Let's assume this is the event B. It's going around all these events A's. Okay, so now the red color event is B. Okay, so what we are going to do here is when the event B happened, from this Bayes theorem මෙන්න මේ B කියලා කියන event එක සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවට මෙන්න මේ පොඩි A1 to AK කියලා කියන පොඩි events තියෙනවානේ. අන්න ඒ events එකිනෙකට සිද්ධ වීමේ සම්භාවිතාවය තමයි අපි මෙන්න මේ probability එකෙන් denote කරන්නේ. Okay, here they have used kind of a general term for these A1 to A2, A1, A2, A3, A4. So they have used as AI. So they have just selected a kind of a common or general term called AI. So now what they are going to do is actually they are going to find out the probability of
the event AI when given B. B කියලා කියන සම්පූර්ණ event එක සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවට අපි කොහොමද කියන්නේ B කියලා කියන event එක සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවට AI කියලා කියන event එක සිද්ධ වීමේ සම්භාවිතාවය. So just think, if we write this equation from actually if we write this equation by using the conditional probability, what would be the equation? That means here we have probability of AI given B, no? So that means actually probability of AI intersect B should divided by probability of B. Is it clear up to this point? Give me 1 minute. I'm getting a call. Hello? Hello? Oh, nahi kiwe nahi. Kiwe nahi. Nahi kiwe nahi. Thama kiwe nahi. Pita tu na de. Aha ha. Mam balanna madi kiwe na nahi mam balanna.
Sorry. Okay. So let's continue. Here for this Bayes theorem, if you can remember these ones, so for this expression, if we write it in using conditional format, then that means probability of AI intersect B should divided by probability of B. Is that clear for you all? Any questions? Then what we have to do, so then actually what we have to do, that means probability of BI intersect A should divided by probability of B. Sorry, probability of AI intersect B should divided by probability of B. According to this, according to that Venn diagram, when you check how we can write this probability of B, that is actually intersection of these paths. That means probability of B, generally we can derive this probability of B. How? Probability of AI intersect B plus probability of A2 intersect B. Likewise, if we can add, so let's mark the event B as well, then this look like this, no? So then the probability of B, generally we can calculate this one by adding these probabilities. So that's what here I have mentioned. Probability of A1 intersect B plus probability of A2 intersect B likewise. Is it clear? Can someone confirm me whether it's clear to you all? ඒක තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? මෙතන probability of AI given B කියලා කියන එක අපිට conditional probability use කරලා ලිව්වොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් AI intersect B divided by probability of B කියලා. මෙතනදී මේ probability of B කියලා කියන එක හැදිලා තින්නේ B කියන event එක සම්පූර්ණයෙන් හැදිලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොහමද? මෙන්න මේ events ඔක්කොගෙම එකතුවක් විදිහට. මේ events ඔක්කොගම එකතුවක් විදිහට ඔයා probability එක ලියද්දි මේක කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේක A1 නම් නිල් පාට කොටස A1 නම් A1 intersect B. මේක A2 intersect B. මේක A3 intersect B. Likewise නේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් probability of B කියලා කියන එක මෙන්න මේ හැම එකේම එකතුවක් විදිහට ලියන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් I conditional probability එක use කරලා අනිත් පැත්තට conditional probability, ඒ කියන්නේ reverse conditional probability එකෙන් මෙන්න මේ equation එක, මෙන්න මේ expression එකට calculation එකක් ගොඩනගන්න. ඒ කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? කලින් එකේ මෙතන තිබ්බේ given B නේ. අපි ඒක convert කරන්න ඕනේ given A1 විදිහට. එහෙම එන්න නම් A කියන්නේ අපිට calculate කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? Probability of B given A1 කියලා කියන එක equal වෙනවා probability of B intersect A1 divided by probability of A1. එහෙනම් දැන් අපිට ඕනේ මේ ටර්ම් එකනේ B intersect A1 කියලා කිව්වත් A intersect B කියලා කිව්වත් දෙකෙන්ම හැදෙන්නේ එකම event එක. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මට පුළුවන් මේක subjective එකක් විදිහට. If we want to find another expression for this term, then actually that means probability of B intersect A1 means the multiplication of these two. That is probability of B given A1 into probability of A1. That's how this generated. Okay, is it clear? මෙතනින් තමයි අපිට ඒ අදාළ calculation එක ලැබෙන්නේ. Probability of B given A1, probability of A1 into probability of A1. ඒ වගේ අර sets හතක් තියෙනවා නම් ඒ හතටම අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට උඩ එකට AI intersect B කියලා කියන එකටත් වෙනමම මේකම ලියන්න පුළුවන්. මේක තමයි Bayes theorem කියලා කියන්නේ. So
this one, if we just generate an equation for two events A and B, we have probability of A given B is equals to probability of B given A into probability of A divided by this one. මේකයි මේක හැර ඉතුරු ටිකයි. Okay. So up to this point, if it's clear, then that's totally fine. මේකේ proof එක කවදාවත් ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි application එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් that's it. Okay. So shall I erase this one? Shall I erase this entire window, clear the window and continue, or else if you want more time to write these ones? Okay, no one is sending any feedback, so I'll continue. Then there is another another question, that is example 2.11. Screw manufacturing. A company creates their products using a specially made screw for financial purposes. The company gets their screws from 3 different manufacturers. If a screw is defective, if the screw is defective, it can cause a lot of damage. Here is the table of the proportion of screws from each manufacturer and the probability of obtaining a defective screws. එතකොට මෙතන තියෙනවා manufacturers ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ define කරනවා probability of companies screws, probability of defective screws. මෙතන තියෙනවා company එකෙන් generate කරපු screws වල probability එක. මෙතන තියෙනවා defective screws වල defective screw එකක් වීමේ probability එක. For this manufacturer A, for this manufacturer B, for this manufacturer C. Is it clear? So now what is the question? That is, if a screw is found to be defective, ඔන්න දැන් කියනවා අපි ගන්න screw එක defective නම් what is the probability that it came from manufacturer C? අපි select කරගන්න screw එක defective නම් A screw එක manufacturer C ගේ screw එකක් වීමේ probability එක. So එහෙනම් we have to define these events. Let D denote the defective screw. Defective screw එකක් වීම කියලා කියන event එක we denoted it as D. And what we want here is අපිට ඉස්සෙල්ලා අපි select කරගන්න screw එක D එකක් වෙලා ඒ ගන්න screw එක C manufacturer ගෙන් select කරගත් එකක් වෙන්න ඕනේ. So here the C means that screw coming from the manufacturer C. So then we need what? Probability of C given D. D එකක් වෙලා ඒක C manufacturer ට අයිති වෙච්ච එකක් වීමේ probability එක. Okay, then that means actually, so now we can use the Bayes theorem. Probability of C given D, that means probability of C intersect D divided by probability of D. එතකොට මෙතනදී මේ C intersect D කියලා කියන එක ඕගොල්ලන්ට අනිත් පැත්තට ලියන්න පුළුවන්. මෙතනදී use කරලා තියෙන C given D side එකටනේ. ඒකම අනිත් පැත්තට use කරනවා නම් D given C into probability C කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. Is it clear? Is it clear? So then what you have to do? So ඊට පස්සේ අපේ total probability එක ලියුවොත් okay. So then what we have to do, if we wrote it like this, if we consider the total probability, that means probability of D කියලා කියන එක ගත්තොත් මේ probability of D කියලා කියන එක calculate වෙන්නේ කොහොමද? අර මං කලින් කිව්වා වගේ අර තුනේ intersection එකෙන්. මම මේකට Venn diagram එකක් ඇඳුවොත් කොහොමද Venn diagram එක ඇඳෙන්නේ? So මෙහෙම අපි consider කරොත් the entire sample space එක.
So මෙතන තියෙනවා manufacturers ලා A, B and C. එතකොට මගේ ඩිෆෙක්ටිව් එකක් වීමේ probability එක කියලා කියන එක මම ගන්නේ event D කියලා කියන එක මම consider කරනවා another color එකකින් ඒක මම ගන්නවා කොහොමද මෙන්න මෙහෙම හරිද එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ probability of එතකොට මේ තියෙන්නේ manufacturer A ගේ කොටස මේ තියෙන manufacturer B ගේ කොටස මේ තියෙන manufacturer C ගේ කොටස මේ තියෙන්නේ මොකක්ද defective එකක් වීමේ probability එක defective එකක් වීම කියන event එක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ එහෙනම් මෙයා මේ defective event එකක් වෙලා C ගේ එකක් වීමේ probability එක කියලා කියන්නේ එහෙනම් C intersect D divided by D අපි probability of D කියලා කියන එකට equation එක ලියනවා නම් PD කියලා කියන්නේ generally මොකක්ද P අපි ගත්තොත් ඒකෙන් කියන්නේ මේ D කියලා කියන්නේ D intersect A plus probability of D intersect B plus probability of D intersect C. Is it clear? මේ තුනේ එකතුවක් විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. එහෙනම් D intersect A කියලා කියන එක ආයි ඔයගොල්ලන්ට conditional probability එකෙන් මේ term එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. And for the D intersect B කියන probability එක ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. And D intersect C කියලා කියන එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. Okay? That is how it works. I hope you clearly understand that part. So I'll move forward. Okay. So this is what they have mentioned. And here, let me clear the entire annotations. So then what you have to do, then what they have, so that's about the Bayes probability, Bayes theorem actually. That's about the Bayes theorem. So here I have mentioned the practical applications of the Bayes theorem in diagnostic testing. මෙතන තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද අපි practically apply කරන්නේ මේ Bayes theorem කියලා කියන එක statistics Bayes theorem කියලා කියන එක. එතකොට එතනදී අපි define කරනවා prevalence and sensitivity and specificity and false positive and false negative. මේ තියෙන examples අපි කතා කරනවා මෙන්න මේවට apply කරන්න ගියාම තමයි අපි practically මේ Bayes theorem කියලා කියන එක apply කරන්නේ. So example එකක් තියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ example එක try out කරන්න පුළුවන්. Please try out these examples. So otherwise you will not be able to learn these examples. Okay, learn these theories actually. So consider the following data on a database screening test based on a non-fasting blood screen test, which is relatively inexpensive and painless. So this is the test results. So they are asking few questions. So here I have mentioned the answer as well so that you can read it by yourself. And if you have any questions, just please ask from me. Okay. So for the summary also here, all the set operations are mentioned and the definition as well, so that you can clearly understand that one. Okay, any questions? Any questions? Then we'll move to the lesson 5. That is lecture 5 actually, the next lesson. Let me share that screen. Okay, hope you can see that screen as well now. Okay, now today what we are going to do here is we are like continue the probability theorems for these random variables, what we call random variables. For these random variables anyway, what is a random variable? First we have to know what would be the random variable.
So for this random variable, so let's see a scenario to introduce the idea of a random variable. අපි බැලුවොත් මේ random variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හිතන්න. Suppose we flip a fair coin 3 times and record if it shows a head or tail. අපි බැලුවොත් එක coin එකක් 3 පාරක් උඩ දාලා head ද වැටෙන්නේ tail ද වැටෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. outcome එක අපි කොහොමද එහෙම නැත්නම් sample space එක අපි කොහොමද denote කරන්නේ s වලින් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඕගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙනවනේ. So there are 8 possible outcomes and each of the outcomes is equally likely. අපි මෙහෙම ලියන්නේ මේ හැම outcome එකක්ම සිද්ධ වීමේ සම්භාවිතාවය හැම සිදුවීමක්ම සිද්ධ වෙන්න තියෙන probability එක එකම නිසා. හැම එකකටම තියෙන chance එක එකම අගයක් නිසා. equally likely නිසා තමයි අපි මේ විදිහට මේ probability මේ විදිහට මේ outcome එක එහෙම නැත්නම් sample space එක denote කරන්නේ. So මෙතනදී now suppose we flipped a fair coin 4 times. හිතුවොත් අපි මේක 4 times flip කරනවා කියලා. එහෙනම් how many possible outcomes are there? කොච්චරක් අපිට පුළුවන්ද? දැන් මේ තියෙන්නේ 3ක්නේ. 3කින් නම් අපිට derive කරන්න පුළුවන් outcomes 8ක්. අපිට තියනවා නම් අපි 4 පාරක් coin එක උඩ දානවා නම් එහෙනම් අපිට මේ වගේ දැන් මෙතන head ඒව 3ක්නේ තියෙන්නේ outcome එකක් විදියට ඒ වගේ positions 4ක් එනවා. first time second time third time and fourth time කියලා. එතකොට එහෙම එන අවස්ථා 4 ගත්තොත් ඒ 4 එතකොට ඔක්කොම outcomes denote කරන්නේ 2 to the power of n. n කියලා කියන්නේ අර number of elements ගන්නනේ. මෙතන නම් 2 to the power of 4. අපි 4 පාරක් උඩ දානවා. එහෙනම් ඔක්කොම sample space එකේ තියෙන outcome ගාන එන්නේ 16. Any questions? Is it clear? So other than participate වෙලා තියෙන්නේ ළමයි 9යි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා අනිත් අයට සම්පූර්ණයෙන් ඒගොල්ලෝ මොන හරි help එකක් ඉල්ලුවොත් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න මම recording එක අදම upload කරන්නම්. And also තව Minitab tutorial series එකක YouTube series එකක videos ඔය charts අඳින අපි hypothesis testing කරන video series එකක link එකක් මම අද upload කරනවා. So practical එකක් විදිහට ඇත්තටම කියනවා නම් continuous assessment එකක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒ practical එක කරලා ඒ වීඩියෝ එක බල ඕගොල්ලන්ගේ practical එක කරලා අර මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නානේ theory class එකේදී කොහොමද අපි report එක generate කරන්නේ කියලා. ඒ වගේ report එක generate කළා Minitab report එක generate කළා ඒ Minitab report එක ඕගොල්ලෝ submit කරන්න ඕනේ. මම submission link එකක් දෙනවා. එතකොට ඒක අපේ first continuous assessment එක වෙනවා. So what do you have to do? ඒ video series එක බලන ගමන් practically ඔයගොල්ලෝ කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම Minitab practical එක ඒකේ ඔක්කොම instruct කරනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ කරලා එන outputs ඔක්කොම Minitab file එක ඕනේ නැහැ. but මට ඕනේ output එකේ තියෙන report එක ඒ report එක ඔයගොල්ලෝ submit කරන්න ඕනේ. okay so ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ first continuous assessment එක වෙන්නේ. තව continuous assessment එකක් තියෙනවා. ඒක මම පස්සේ දෙන්නම්. exam ඉවර වෙනවත් එක්කලම් වගේ submit කරන්න. okay so ඒක ගැනත් අවයා වෙන්න නිවාඩු කාලේ නිකම්ම ඉන්න එපා. මේ හම්බ වෙන සතියේ පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රැක්ටිකල් ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලලා. එහෙම බලලා කරලා වෙන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපහසු තැන් තියෙනවා නම් එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගෙන් අපි ෆිසිකලි ලෙක්චර් එක කරන වෙලාවේදී අහන්න මොනවද තව උදව් මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ටික මගෙන් අහන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒවා පැහැදිලි කරන්න. okay is that fine? එහෙම හොඳයි නේද? එතකොට ඕගොල්ලොන්ටත් self study එකක් වෙනවා. නැත්නම් අර කරන 2 hours වලින්ම විතරක් අපිට cover කරන්න බෑනේ. මොකද මම theory part එකයි practical එකයි දෙකම කරන්න ගත්තොත් වෙලාව යන නිසා අපි එහෙම කරමු. okay any questions? Madam, what's the deadline?
for that continuous assessment? So for this, there are about, I guess, so 5 to 10 minutes videos තමයි එතන සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. But ඒ 5 to 10 minutes videos ඇත්තටම කියනවා නම් එතන 17ක් හරි 16ක් හරි තිබ්බා. එතකොට හැම ඒ කියන්නේ pie chart එක describe කරනවා, bar chart එක describe කරනවා, and for the hypothesis testing ඒ වගේ එකින් එකට සම්පූර්ණයෙන් theories උත් describe කරන ගමන් එයා practical එක කරනවා. So එහෙම ගත්තහම මට ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් දැන් අද මං ඒ link එක upload කරනවා. ඒ link එක upload කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් till April. So today is like April 5th, no? April 5th, 6th. Okay. Then I'll give you till April 20th. Is that fine? මොකද දවසකට එක වීඩියෝ එකක් කරත් ඇති, දවසකට එක වීඩියෝ එකක් කරත් ඇති. එහෙම බලුවොත් till 17th වගේ වෙනකම් කමන්නේ අවුරුදුත් වෙනවනේ දවස් 2යි 3යි. Okay, I'll give until April 20th. The due date is April 20th. එතකොට April 20th වෙනකොට ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම බලලා සම්පූර්ණයෙන් practically ඒ ටික කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන data set එක මම හොයාගන්න try එකක් දෙනවා. එයාම කරන. හැබැයි ඒ data set එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඒ වගේ වෙන data set එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. ඒ data set ඔයගොල්ලන්ට දෙන data set එකෙන් ඒ කරන theories ඔක්කොම apply කරන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. හරිද? මොන හරි questions තියනවද? Any questions? So madam, do we have to generate one report per video, or do we have to save everything to one report and make one document? Okay, that's a good question. I guess you can generate only one report because අර පොඩි ඒවනේ තියෙන්නේ 5 minutes videos තමයි එතනදි තියෙන්නේ. chart එකක් අඳිනවා, chart එක describe කරනවා, and they have asked few questions to answers. ඒ වගේ එහෙම පොඩි exercise එකක් තමයි තියෙන්නේ. So what you can do, you can just generate only one report and then submit. Okay. දැන් ඔයගොල්ලෝ Minitab එකෙන්ම අර වගේ report එකක් create කළා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඒ Minitab report එක පස්සේ PDF එකකට copy paste එකක් දාලා ඒ PDF එක මොකද අපේ LMS එකේ support කරන්නේත් නැහනේ. මොනවාද 20 megabytes file එකක් විතරයිනේ අපිට allow කරන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ අන්තිමට එන outputs ටික ඒ report එකේ Minitab report එකෙන් ගන්න මොනවාද word document එකකට අරගෙන ඒ word document එක PDF එකක් කරලා down මේවා කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම වුණොත් හැබැයි මට Turnitin බලන්නත් ලේසි වෙනවා. Yes. That's fine. එහෙම හොඳයි නේද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අන්තිමට upload කරන්න වෙන්නේ එක PDF file එකක් විතරයි with all the outputs which you received. Okay? Any questions? Any other questions? So you the due date will be 20th වලින් පස්සේ අහන්න සබ්මිට් කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් earliestම date එකේදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ නිවාඩු කාලේ මම මේ practicals බලලා ඔයගොල්ලොන්ට වැරදිලා තියෙන තැන් ඔක්කොම බලලා අපිට තව 3 weeks additionally හම්බ වෙලා තියෙනවා till May 15th වගේ තමයි exams පටන් ගන්න. එතකොට අපිට ඒ කාලේ වෙනකොට discuss කරන්න පුළුවන් මෙතනදී එන අමාරු දේවල්. Okay, any questions? Okay. So then let's continue. There are like 2 to 4. So here now if we like tried it for 4 times, අපි 4 පාරක් ගානේ එකම coin එක දැම්මොත් එහෙනම් how many possible outcomes are there? There are 16 outcomes. අපි ඒක generate කරන්නේ 2 to the power of 4 වලින් තමයි එන්නේ. මෙතන 5 පාරක් දාලා අපි ගත්තොත් එහෙනම් 2 to the power of 5. ඔය වගේ තමයි අපේ generally සම්පූර්ණයෙන්ම calculate වෙන්නේ. Give me 1 minute.
Okay, so that is it. How about 10 times? So 10 times none 2 to the power of 10. That means actually 1000 to 24. So possible outcomes. Instead of considering all the possible outcomes, we can consider assigning the variable x. අපිට මේ හැම outcome එකක්ම consider කරනවට අමතරව අපිට පුළුවන් variable random variable එකක් අපිට පුළුවන් generally variable එකක් මොකක් හරි x කියලා define කරන්න say to be the number of heads in n flips. දැන් හිතන්නකෝ අපි මේ හැම outcome එකම 10 පාර ගානේ ලියලිය 10 times ගන්නවා නම් එතකොට අපේ sample space එක outcomes අපි ලියන්න ලොකු ඉඩක් යනවා සහ ලොකු කාලයක් යනවා. ඒක නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ මේකට අපි ගන්නවා x කියන variable එකක්. ඒ x කියන variable එක අපි define කරන අලුත් ක්‍රමයකට කොහොමද the number of heads in n flips. අපි 10 පාරක් දානවා නම් coin එක ඒ 10 පාරෙන් අපි කියනවා the number of heads in 10 flips. 10 පාරක් දාද්දි කොච්චර අපි බලනවා head කී පාරක් වැටුණාද කියලා. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ head කියලා කියන එක 3 පාරක් වැටිච්ච එක. මේ ඇවිල්ලා head කියලා කියන එක දෙපාරක් වැටිච්ච එක. මේ ඇවිල්ලා I head කියලා කියන එක දෙපාරක් වැටිච්ච එක. ඔය වගේ තමයි එතකොට මේක define වෙන්නේ. ඒ random variable එකක් variable x එකක් define කරන විදිය තේරුණාද? x කියලා කියන එකට අපි දාන්නේ the number of heads in n flips of a fair coin. If we flip the coin n is equals to 3 times as above, then x can take on possible values. මොනවද එහෙනම් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා? x කියලා කියන එක බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන්, 1 වෙන්නත් පුළුවන්, 2 වෙන්නත් පුළුවන්, 3 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ head කියලා කියන එක වැටෙන්නේ නැතුවම තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකපාරක් විතරක් head වැටිලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙපාරක් අපි කාසිය coin එක උඩ දාපු වෙලාවේ දෙපාරක් head වැටිච්ච අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තුන් පාරම අපිට headම වැටිච්ච අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර අපි මෙතන 8ක් ලියන එක outcomes 8ක් ලියන එක අපි define කරනවා values 4කින්. So if we define this random variable, a random variable is a variable that takes on different values determined by chance. In other words, it is a numerical quantity that series at random. That's it. So there are two types of random variables. One is discrete random variable. The other one is the continuous random variable. අපි ගාව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා random variable වලට. එකක් තමයි අපි කියන්නේ discrete random variable එකක් කියලා. අනිත් එකට අපි කියනවා continuous random variable එකක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ data types ගත්තා වුණත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් discrete data අනිත් එක continuous data. discrete data වලට එන්නේ අපිට count කරන්න පුළුවන් countable ඒවා 1 2 3 4 කියලා අපිට count කරන්න පුළුවන් ඒවා. But for the continuous variables මොකද වෙන්නේ? අපි examples විදිහටම ගත්තේ weight, height ඔය වගේ අර decimals එක්ක uncountable weights. uncountable values තමයි අපි ගත්තේ continuous ඒවට. කෙනෙක්ට weight එක define කරන්න පුළුවන් 50.5 කියලා. තව කෙනෙක්ට weight එක define කරන්න පුළුවන් 50.45 කියලා. ඔය වගේ අපිට limit කරන්න බැහැනේ uncountable නේ. එහෙනම් ඒ වගේ situations වලට තමයි අපි මේ continuous random variables කියලා කියන්නේ. Is it clear? So එහෙනම් දැන් අපි define කරනවා probability functions transforming the outcomes to a random variable allows us to quantify the outcomes and determine certain characteristics. If we have a random variable, we can find its probability function. අපිට එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ random variable එක define කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ random variables වලට අනුව අපි කොහොමද probabilities generate කරන්නේ. එතකොට discrete random variable එකක් නම් ඒ discrete random variable එකකින් probability හදන්න discrete probability functions තියෙනවා. continuous random variables නම් අපි ගාව continuous probability functions තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ අපි ගත්තොත් මේ probability function එකක් කියලා කියන්නේ a probability function is a mathematical function that provides probabilities for the possible outcomes of the random variable. එහෙනම් මේ probability function එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම random variables වලින් generate කරන events. මෙතනත් තියෙන event එකක්නේ.
අපි define කරනවා the number of heads turned up. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා event එකක්. මේ random variables වලින් අපි define කරන events තියෙනවා. ඒ events වලට අදාළව අපි එන possible outcomes වල probabilities calculate කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? Probability functions. Okay, there are two classes of probability functions. One is for the probability mass function, the other one is for the probability density function. මේ probability mass function කියලා අපි define කරන්නේ discrete random variables වලට අදාළ. ඒ කියන්නේ countable ඒවට අදාළව අපි probability functions ගන්නවා නම් අපි ඒවට කියනවා probability mass functions කියලා. For the probability density functions අපි කියනවා ඒවා continuous random variables වලට අදාළව අපි probabilities calculate කරනවා නම් ඒවා calculate කරන අපි යොදා ගන්න probability functions මොනවාද? Probability density functions. Any questions up to this point? I'll give you 1 to 2 minutes. Just let me know if you have any questions. Madam, could you like further explain continuous variable? Continuous variables means, for example, weight. So for the weight, actually I can define weight as a 50.5. Okay, so anyone, so let's assume that you define the weight as the same value. You can define the same value 50.123, or else I said 50.5. No, එතකොට මේ 50.5 කියලා කියන එකම මම තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් 50.53 for the second decimal as well. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් weight කියලා කියන එක third decimal එකටත් describe කළා. මේ විදිහට අපි ගත්තොත් අපිට මොනවාද ඒවට කියන්නේ restrict කරන්න බෑ. ඒක countable වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක decimals වලින් represent කරන්නේ. So ඒ අතර මැද ඕන තරම් values අපිට generate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ values වලට තමයි අපි continuous කියලා කියන්නේ. But if it is countable, then that means 1 2 3 4 කියලා අපිට directly count කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර වගේ values අපි කියන්නේ continuous variables කියලා. Any other questions? No questions. Okay, then we'll quickly go through with this probability mass function and probability discrete probability density functions, because actually you just wanted to know the theories. So මේවා mathematical logics ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. But හොඳයි දැනගෙන ඉන්න එක කොහොමද මේවා define වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි probability mass function එකක් ගැන කතා කරොත්, if the random variable is a discrete random variable, the probability function is usually called the probability mass function. අපි කියනවා ඒකට PMF එකක් කියලා. If x is discrete, අපි අර define කරපු x කියන random variable එක discrete නම්, in other words, the probability mass function for a constant is the probability that the random variable is equal to. එතකොට අපි දැන් මෙතනදී කියනවා නම් මෙතන symbols copy වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට define කරොත් කොහොමද මේක අපි define වෙන්නේ කියලා මේ probability mass function එකකදී උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි define කරනවා අර කලින් උදාහරණේ නම් probability of අපි define කරොත් coin එක flip කරන එක x කියන variable එකෙන් probability of x is equals to 0. එතකොට මේක අපි define කරන්නේ කොහොමද? මේ අපි x කියලා define කරේ the number of heads turned up. අපි x කියලා define කරේ කොච්චරක head ප්‍රමාණයක් උඩට වැටෙනවද කියන එක. එහෙනම් මේ x equals to 0 කියලා කියන එකෙන් අපි define කරපු එකෙන් මේ 0 කියලා කියන්නේ එකක්වත් වැටුන්නේ නැහැ heads. එහෙනම් ඔක්කොම වැටිලා තියෙන්නේ tails. ඒ event එකට අදාළ probability එක තමයි අපි මෙහෙම denote කරන්නේ. Okay, then if we denote that one probability of capital X, so this one is for the random variable, x is equals to 1, then that means actually අපිට අපි turn කරපු 4 පාරක් තියෙනවා නම් ඒ turn කරපු 4 පාරෙන් එක පාරක් විතරක් head කියලා කියන එක වැටිච්ච අවස්ථා ගාන තමයි. එහෙම නැත්නම් probability එක තමයි අපි මෙතනදී ගන්න. Okay, probability of when capital X is equals to 1. Is it clear?
So now if we go through with these properties of probability mass functions මේ වගේ තියෙන theories and logics ඕගොල්ලෝ ඔළුවට ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි එහෙම ඔළුවට ගන්න එක. I'll clear the entire window. Properties of probability mass functions. So මම කලින් කිව්වා වගේ හැමතිස්සෙම මේ sample space එක ඇතුලේ තියෙන value එකක් වෙන්න ඕනේ. අර simple x වලින් අපි කියන්නේ මේ එන probabilities ඔක්කොම බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. And also මේ අපි ගත්තොත් මේ අපි consider කරොත් මෙන්න මෙතන තියෙන events හතරක් තියෙනවානේ දැන් අපිට define කරන්න. Probability of x is equals to 0. මම මේ කතා කරන්නේ coin එක තුන් පාරක් විතරක් එළියට තුන් පාරක් විතරක් අපි උඩ දැම්මොත් x is equals to 1. And the last one is probability of x is equals to 3. මෙන්න මේ හතරනේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එකක්වත් head වැටුන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ එකපාරක් විතරක් head වැටිච්ච අවස්ථාවලට අදාළ probability එක. දෙපාරක් head වැටිච්ච අවස්ථාවලට අදාළ probability එක. And here we have the තුන් පාරක් අපිට head වැටිච්ච අවස්ථාව. හරිද? එතකොට මේ අවස්ථා හතරේ probabilities වල එකතුව අපි ගත්තොත් මේවා විතරයි. අපි coin එක උඩ දාන්නේ තුන් පාරක් නම් විතරයි. අපි coin එක උඩ දාන්නේ තුන් පාරක් නම් මෙන්න මේ අවස්ථා හතර විතරමනේ අපිට generate වෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරෙනවද? අපි coin එක උඩ දාන්නේ තුන් පාරක් නම් විතරයි. අපි තුන් පාරක් විතරක් උඩ දානවා නම් අපිට එන්න පුළුවන් සිද්ධි ගාන මොනවද? මෙන්න මේ හතර විතරයි. ඒ කියන්නේ එකක්වත් head වැටෙන්නේ නැහැ. එකපාරක් විතරක් head වැටෙනවා. දෙපාරක් head වැටෙනවා and තුන් පාරම අපිට head ආපු ප්‍රමාණය head ආපු probability එක. ඔන්න ඔය කියන අවස්ථා හතර විතරයි consider වෙන්නේ. එහෙනම් මේ හතරේ probability අපි calculate කරොත් ඒ ටිකේ සම්පූර්ණ එකතුව අනිවාර්යෙන් එක වෙන්න ඕනේ. ඇයි? ඒ වයින් තමයි මේ හතරෙන් අපේ sample space එක හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් outcome අර ඔක්කොම අපි සිංහලෙන් කිව්වේ සර්වඥ කුලකය කියලා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොගෙම එකතුව සම්පූර්ණ මුළු කුලකයම හැදෙනවා. එහෙනම් outcome space එක එහෙම නැත්නම් sample space එක හැදෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථා හතරෙන්. එහෙනම් මේ හතරේ probabilities වල එකතුවත් අනිවාර්යෙන් මොකක් වෙන්න ඕනද? එකකට සමාන වෙන්න ඕනේ. In other words, the sum of all probabilities of all the possible outcomes of an experiment is equals to 1. That is it. Okay, let's move forward. Then we have the probability density function. Probability density function we called it as PDF. So may probability density functions අපි use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මොනවටද? Continuous random variables වලින්ට අදාළව probabilities calculate කරන්න. හරිද? එහෙනම් එහෙම calculate කරද්දී එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේවා ගත්තහම උනාත් මේවා ගත්තහම probability density function එක ගත්තහම මේවා continuous නේ. මේවා continuous නිසා same theory එකම තමයි මෙතනදීත් apply වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ. So the probability function is usually called the probability density function. Contrary to the discrete case, අපි මේ probability function කියලා කියන එක define කරන්නේ ඒත් අර වගේම තමයි. fx is not equal to probability of x is equals to x. ඒ කියන්නේ අර අපි කලින් පාර define කරානේ මෙහි විදිහට. එහෙනම් ඒක define කරන විදිහට නෙවෙයි මේ probability density function එකක් define කරන්නේ. හැමතිස්සෙම probability density function එකක් define කරන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මෙන්න මේ inequality symbols use කරලා. less than or equal, greater than or equal මෙන්න මේ වගේ cumulative probability එකක් තමයි අපි calculate කරන්නේ මෙන්න මේ probability density functions වල. So properties of a probability density functions අර දෙක වගේම තමයි. හැබැයි පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ අපි මෙතනදී මේ probability mass function වලදී directly fx is equals to 1 කරද්දී
ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති දැන් මම ගත්තේ probability of x is equals to 0 අර discrete values වලට තමයි equal කරේ. හැබැයි මෙතන මොකද වෙන්නේ? අපි histogram එකක් ඇඳලා example එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. නෑ. histogram එකක් ඇඳලා අපි derive කරනවා නම් probability එක මම කියනවා. හිතන්නකෝ මේ probability density function එකට මම histogram එකක් ඇඳලා define කරනවා කියලා. එහෙනම් මෙතනදී මේ probability density function එකට එහෙම නැත්නම් continuous variables වලට probabilities ගනිද්දි ගන්නේ අපි area එක. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම අරගත්තොත් area එකක් තමයි අපි calculate කරන්නේ probability එකක් විදිහට. හරිද? area එකක් තමයි area under the curve තමයි අපි calculate කරන්නේ මේ continuous random variables වලට අදාළව probabilities වල. හැබැයි අපි probability density function එක නැතුව probability mass function එක ගන්නවා නම් එතනදී අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ single values. areas consider වෙන්නේ නැහැ. ඔය දෙක තමයි ඔතනදී තියෙන difference එක. Is it clear? Any questions you have up to this point? Okay, so no questions. Okay, then so if we move forward for the notifications, I mean notations of these ones. So the cumulative distribution function, that is CDF, a cumulative distribution function CDF, usually denoted with the capital Fx, is a function that gives the probability that the random variable x is less than or equal to the value simple x. අපි උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් මේක define කරන්නේ probability of x less than or equal to 2. Probability of x less than or equal to 3. ඔය වගේ තමයි අපි define කරන්නේ. හැබැයි මේකේ එතකොට අපි ගන්න මේ continuous random variables වලට අදාළ values කලින් අපි කතා කරේ ඔක්කොම අර equal mark එක විතරක් එක්ක අපි කතා කරේ probability mass functions ගැන. Okay, so මෙතන note එකක් define කරලා තියෙනවා. You can read that one. Same for the discrete random variable or continuous random variable. For a continuous random variable, however, we have this one, and for this continuous random variable, එහෙම නැත්නම් continuous distribution functions වලට අදාළ වෙන එකේ අපිට use කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ less than or equal ඒවායින් තමයි. මෙහෙම කිව්වහම මේ දෙකම equal. මොකද ඒකට හේතුව continuous ඒ වගේදී අපි අර single line එකක් consider කරන්නේ නැහැනේ. line එකකින් equal mark එකකින් අපි කිව්වේ line එකක් නෙමෙයි වගේ. අන්නේ line එක consider කරාට එතනදී area එකක් calculate වෙන්නේ නැති නිසා මේ දෙකම අපි equal කියලා තමයි consider කරන්නේ. කොහොම කරත් area එක ගනිද්දි line එකකින් area එකකට වැඩක් නැහැ. Okay, that is it. Any questions? Okay, then let's move from here.
Then we have the discrete probability distributions. දැන් ඔන්න අපි කතා කරනවා ඉස්සෙල්ලාම discrete probability distributions ගැන. This section takes a look of some of the characteristics of discrete random variables. තියෙන characteristics ගැන තමයි කතා කරන්නේ අපි. Consider the data set with the values. මොනවා හරි data set එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න 0 1 2 3 4 කියලා. එතකොට අපි random variable එකක් තියනවා නම් x කියන random variable එකක් තියනවා නම් ඒ random variable of a random row from these values. එතකොට මේ හතරෙන් අපි මොන හරි random row එකක් කරනවා නම් what is the probability you select to? අපිට හොයන්න තියෙන probability එක මොකද්ද? 2 කියලා කියන එක තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය. If we assume the probabilities of each of the values in equal, then the probability would be අපි denote කරන්නේ කොහොමද? Probability of x is equals to 2. හරිනේ. එතකොට x කියන random variable එකේ random variable එකට අදාළ value එකේ දැන් random variable එක කියලා අපි define කරගත්තේ random row එකෙන් එන values නේ. එහෙනම් ඒ එන value එක 2 වීමේ සම්භාවිතාවය තමයි අපි එතනදී calculate කරන්නේ. Okay? So if we define the probabilities of each of the outcomes using the එහෙනම් මේක වීමේ සම්භාවිතාවය මොකක්ද? මෙතන numbers පහක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ numbers පහෙන් එක number එකයි 2 කියලා කියන්නේ 1/5. Is that clear? Up to this point is it clear? So if you have any questions, please just stop me and ask. Okay, then here what will happen, we can define the probabilities of each of the outcomes using the probability mass function, that is PMF, described in the last section. So if we assume the probabilities of අපි ගත්තොත් fx කියලා කියන එක, මේ fx කියලා කියන එක මෙන්න මේ values p මේ සම්භාවිතාවය පහෙන් එකයි, ඒ හැර අනිත් අගයක් වීමේ සම්භාවිතාවය මොකක්ද? 0යි. The same, the PMF could be displayed in function form or a table as a function. It would looks like as a table. It would look like කොහොමද x කියලා කියන එක 0 1 2 3 4 values වලට එනවා. මේ තියෙන අපේ probabilities ටික 0 වැටීමේ සම්භාවිතාවය එක බෙදීම 5යි, එක වැටීමේ සම්භාවිතාවය එක තේරීමේ සම්භාවිතාවය පහෙන් එකයි. මේ වගේ අපිට denote කරන්න පුළුවන්. Recall that for a PMF probability mass function, fx is equals to probability of x is equals to x. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගත්තොත් ලිව්වොත් ලියන්නේ කොහොමද? probability of අපි බිඳුවක් තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය කියන එක ලිව්වොත් probability of x is equals to 0. तर මේන value එක සමාන වෙනවා fx ට. මේ කියලා කියන්නේ එක බෙදීම 5යි. හරි නේද? එහෙනම් මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. In other words, the PMF gives the probability of a random variable is equal to a value x. So we can also find the CDF using the PMF as well. එතකොට මෙතනදී කියනවා we can also find the CDF, ඒ කියන්නේ continuous density function, continuous function එකට probability එක හොයන්නත් පුළුවන් කියලා using the PMF, probability mass function එක use කරලා. එතකොට මේ වගේ situation එකකදී ඔයගොල්ලන්ට මේ equation එක use කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay? හරිද? Probability mass function gives a probability our random variable is equal to a value x. We can also find the CDF using the PMF. අර value එකටම සමාන වෙන අවස්ථාවට අදාළ probability එක වෙනවා නම් PMF එක use කරලා ඕන තැනකදී හොයන්න පුළුවන්, calculations කරන්න පුළුවන් අපිට probability value එක ගන්න. That is it. Here, madam, it is said that x equal to x, and what is denoted by simple x, ma'am? Simple x means, yeah, simple x means these values, always these values. See,
simple x is equals to 0 1 2 3 4 වෙන්න පුළුවන් possibilities අපිට තිබ්බ outcomes ටික okay so අපිට තිබ්බ outcomes ටික තමයි අපි simple x කියලා ගන්න. for example අපි coin එකක් උඩ දාන වෙලාවක හිතන්නකෝ අපි මේකම ලියනවා කියලා random variable එකක් coin එකක් උඩ දාන වෙලාවට then simple x would be what are the values? Simple, yes simple x would be head and tail. H for head, T for tail. Okay capital X කියලා කියන්නේ අර අපි කතා කරපු number of කොච්චර key ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක. හැමතිස්සෙම random variable එකක් define කරනවා නම් we have to start with number of මොකක් හරි count එකක් තමයි අපි කියන්න ඕනේ. The number of heads turned up, the number of tails turned up. ඒ වගේ the number of මොකක් හරි number එකකින් තමයි අපි මේ random variable එක define කරන්නේ. simple x කියලා කියන්නේ එන්න පුළුවන් values. මෙතන නම් head and the tail. dice එකක් ගත්තොත් 1 to 6. ඒ values ටික තමයි අපි මෙතනදී define කරන්නේ. That is it. Okay? Okay. So then let's move from here. Okay. So example for the CDF, find the CDF in tabular form of the random variable x as defined above. So just try to do it. So there's nothing to do, I guess. Okay. Then actually here find the CDF in tabular form of the random variable x as defined above. එතකොට මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5 විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා 1 over 5 1 over 5 1 over 5 1 over 5 කියලා. එතකොට කලින් අපි කරපු විදිහට මේක වැලියු එක මම දැන් 0 to 4 නේ තිබ්බේ කැල්කියුලේට් වෙලා තිබ්බේ හිතන්නකෝ අපි 0 to 4 කැල්කියුලේට් වුණා කියලා. එතකොට අපි මේක කැල්කියුලේට් කරේ x is equals to simple x කියලා කියන එකෙන් ගත්තේ ඇත්තටම probability mass function එකක්. ඒ කියන්නේ discrete random variables තියෙන වෙලාවල් වලට අපි කොහොමද ඒක calculate කරේ කියලා කියන එක. එතනින් අපි continuous CDF ඒවට යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ answers තමයි අපිට එන්නේ. For example, recall that capital Fx is equals to probability of x less than or equal to x. දැන් මේක define කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපි දැම්මොත් උදාහරණයක් විදිහට start by finding the CDF at when x is equals to 0. For example, අපි කියනවා simple x කියලා කියන එක 0 0 කියලා කියන value එක ට වඩා equal හෝ අඩු වීමේ probability එක කියලා. So එහෙම ගත්තොත් since 0 is the smallest value of the capital X, since 0 is the smallest value of the capital X, අපිට තියෙන්නේ එක අවස්ථාවයි. less than or equal to 0 කියලා කිව්වම අපිට 0 වලට වඩා අඩුම values අතන define වෙලා තිබ්බේ නෑනේ. මෙතන 0 වලට වඩා අඩු values define වෙලා තිබ්බේ නෑනේ. අපිට තිබ්බේ එකම එක value එකයි. ඒකේ probability එක මෙතන equal situation එකත් consider කරලා තියෙනවා. එහෙනම් එකම එක probability එකයි අපිට consider කරන්න වෙන්නේ, that is 1 over 5. Let's assume we just wanted to calculate when capital X is less than or equal to 2 කියලා. මේ random variable එක less than or equal to 2 කියලා අපි consider කරනවා කියලා. එහෙම බලුවොත් නම් මේක කියවන්නේ මේ random variable x කියලා කියන එක value එක x ගේ value එක okay random variable එකට assign කරන value එක දෙක හෝ දෙකට වඩා අඩු. දැන් අපි ගත්තොත් අතන තිබ්බ values වලින් බිඳුවක් එනවා එකක් එනවා. මෙතන equal mark එක තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? දෙකත් අපිට consider කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ තුනේ එකතුවක් බලන්න. දැන් මේ තුන ඇවිල්ලා probability mass functions. මෙතන අපි define කරන්නේ probability density function එක. එහෙනම් මේ probability density function එක අපිට පුළුවන් probability mass functions කීපයක එකතුවකින් සඳහන් කරන්න. So ඒක තමයි මෙන්න මෙතන කිව්වේ CDF using the PMF කියලා. කලින් කියපු වෙලාවෙ තේරුම් නැත්තම් clear වුන් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන අපිට ඕනේ continuous ඒ කියන්නේ density function එකකදී capital X is less than or equal to 2 කියලා කියන එකෙන් එහෙනම් වෙන්න පුළුවන් සිද්ධීන් මෙතන තුනක් තියෙනවා. එකක් capital X කියලා කියන එක බිඳුව වෙන situation එක, අනිත් එක capital X කියලා කියන එක එක වෙන situation එක, අනිත් එක capital X කියලා කියන එක දෙක වෙන situation එක. මේ තුනේම එකතුවක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ ලොකු probability එක calculate කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ තුනේ එකතුව වෙන්නේ 1 over 5 plus 1 over 5 plus 1 over 5. Is that clear?
හරි නේද? මේ වගේ අනිත් හැම any questions? Yes madam. Okay. So ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා හැම එකකටම අපි calculate කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි probability density function එකට graph කරොත් හරිද? අපි probability density function එකට graph කරොත් හොඳට බලන්න. එතකොට function එක define වෙන්නේ probability of capital X කියලා කියන එක less than or equal to simple x. එහෙනම් දැන් බිඳුව වෙලාවට බිඳුවට වඩා අඩුයි හෝ සමානයි හෝ අඩුයි වෙලාවෙදි තිබ්බේ 1/5. එකට කැල්කුලේට් කරාම එක හෝ එකට සමානයි හෝ අඩුයි වෙලාවෙදී අපිට ආවේ 2 බෙදීම 5යි. 2 හෝ 2ට වඩා අඩුයි කියලා කියන වෙලාවෙදී 3 බෙදීම 5යි. මේ වගේ අපිට පුළුවන් ෆයිනල් එක ටේබල් එකකට දාලා describe කරන්න. Any questions? So this table provides the probability of each outcome. Capital F කියලා කියන්නේ no, not the frequency. It's the function. The word function. Function of x කියලා කියන එකේ capital F කියලා කියන එක තමයි define කරන්නේ. Function කියලා කියන එකේන අපි අර ඔයගොල්ලෝ basic mathematics වලට ඉගෙනගෙන ඇතිනේ function of x කියලා කිව්වහම simple fx and capital Fx කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි probability density function එක හැමතිස්සෙම define කරන්නේ capital Fx වලින්. And for the probability mass function discrete variables වලට අදාළව අපි කරන එක simple fx වලින් තමයි denote කරන්නේ. That is not for the frequency function. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ random variable එක y වලින් define කරනවා කියලා. දැන් මම හැමතිස්සෙම random variable එක define කරේ x වලින්. එහෙනම් මේක ලියවෙන්නේ simple f y, or else if it is a continuous one නම් අපි මොනවාද density function එකක් define කරනවා නම් එහෙනම් අපි ලියන්නේ capital F y, function of y. random variable එක x ඉඳන් y ට මාරු වුණා. Okay? Any other questions? Good. Ask questions more. Then only you can clear everything. Okay, I erased everything. Hope that's fine. Okay, then let's move. Why it's not okay? That is it. Then let's move to the next one. Try it. Just try to do this one quickly and send me the answers via the chat. Just try to do it. Give only 5 minutes. Take only 5 minutes and just do. Just do the first one and send me the answers.
Okay, one has sent all the answers. Another one. Just tried it. එහෙම එකක් කිව්වේ නෑනේ. ඔයා දොර වහගෙන ඉන්න ඩිලිවරි එකන ආවොත් ටිකක් යනවා පහෙන් පස්සේ වෙන සමහර ඒ එදා ත්‍රිවිලර් එකේ කියලා වෙන්නේ නැද්ද මං හිතන්නේ done any other answers okay I'm receiving okay if you have any like thundering situations and all then that's fine you can leave could you explain the phrase fx is equal if it is not too much trouble okay I'll explain Kavinda has sent me the values yes good and Aditya also has sent me the values yes so for this phrase means phrase that means simple fx is equals to probability of capital Fx is equals to x. That means actually here, okay, let me write it clearly. So, okay, so here, probability of fx no this one no? So you asking this one fx is equals to probability of capital X is equals to simple x this part is coming from what do you want me to explain fx is again okay so here that means actually probability of capital X is equals to simple x means for this simple x we take these values. For example, we take these values 0, 1, 2, 3, 4 these values. අපිට එන random variable එකට එන values එන අගයන් තමයි අපි එතනදී දාන්නේ. Simple x and capital X means the random variable that is the number of heads turned up the number of tails turned up එහෙම කියලා එන define කරන එක තමයි capital X වලින් කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක කියවන්නේ capital X කියන random variable එකේ අගය බිඳුවට සමාන වීම. හිතන්න heads වැටීමේ සම්භාවිතාවය කියලා number of heads වැටෙන ගාන කියලා හිතන්නකෝ අපි count කරන්නේ. දෙපාරක් කාසිය උඩ දානවා number of heads වැටෙන ගාන තමයි count කරන්නේ. එහෙනම් capital X is equals to 0 කියලා කියන අර head count එක බිඳුවයි කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ එකපාරක්වත්
head එක උඩට වැටිලා නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථාවේ probability එක තමයි අපෙන් අහන්නේ. okay මේ simple fx and the capital fx කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන notations කියලා කියන්නේ probability mass function එක අපි simple fx වලින් denote කරනවා probability density function එක capital fx වලින් denote කරනවා function of x කියලා කියන එක තමයි අපි define කරන්නේ ඒ විදිහට okay so any other questions අමොන්ටම් පුළුවන් වුණාද කරන්න අමොන්ටම් පුළුවන් වුණාද කරන්න okay Hi. So let's move from here then you have so here I have mentioned all the answers so that you can check those answers with the given steps and all the answers okay then expected value and variance of a discrete random variable so ඔගොල්ලෝ කලින් දැක්කා අපි generally කතා කරද්දී descriptive statistics ගැන කතා කරද්දී එක එක දේවල් වලදී අපි mean එක හෙව්වා එතකොට variance එක හෙව්වා standard deviation එක හෙව්වා මේවා ගැන කතා කළා in this descriptive statistics part මේ values අපිට random variables වලට හොයන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ random variables වලට අපි මේ values generate කරනවා නම් ඒවට අපි special num කියනවා. Okay? We defined them or else we named them in special names. So for these ones අපි කියන්නේ expected value. So that means actually the mean of the random variable. And variance එකටත් අපි කියනවා expected variance. ඒ expected variance expected කියන වචනේ එන්නේ මෙන්න මේ random variables discrete random variables වල අපි mean එහෙම නැත්නම් variance calculate කරද්දී ඒ වගේදී අපිට directly mean එකවත් variance එකවත් calculate කරන්න බෑ. ඒ හැම එකකටම අපිට calculate කරන්න පුළුවන් expected value එක විතරයි. So by continuing with example 3.1, what value should be expected to get? What would be the average value? We can answer this question by finding the expected value. අපි expected value කියලා කියන්නේ mean එකට. හැබැයි mean එකට කියලා කිව්වහම mean කියලා කිව්වහම අපි අර define කරානේ මොනවාද population parameter එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවටත් අනුවනේ අපි ඒව ගත්තේ descriptive ඒවට. හැබැයි මෙතනදී අපි random variable එකක් ගැන කතා කරනකොට අපි define කරන්නේ අලුත් නමක් we called it as the expected value. So expected value or the mean of a discrete random variable එක ගත්තොත් අර වගේම තමයි mean එක කියලා කියන්නේ example එකෙන් මම කියලා දුන්නොත් බලන්න මේ notation එකෙන් for a discrete random variable the expected value usually denoted as mu or expected value of x okay is calculating කොහොමද අපි calculate කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ අපි අර table එක කලින් ඇන්දානේ අන්න ඒ table එක use කරලා මෙන්න මේ values දෙකේ multiplications අරගෙන ඒව ඔක්කොම එකතු කරනවා හරිද එක වැඩි කිරීම පහෙන් එක එකතු කිරීම දෙක වැඩි කිරීම පහෙන් එක කියන්නේ එක වැඩි කිරීම පහෙන් එක එකතු කිරීම
දෙක වැඩි කිරීම 5න් 1 එකතු කිරීම 3 වැඩි කිරීම 5න් 1 එකතු කිරීම 4 වැඩි කිරීම 5න් 1 එකතු කිරීම 5 වැඩි කිරීම 5න් 1 මේ විදිහට මේක තමයි මේ xi කියලා කියන්නේ 1 2 3 4 කියන values ඉන්නේ fxi කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 5න් 1 5න් 1 5න් 1 කියන values තමයි එන්නේ respectively හරි නේද මේකෙන් තමයි අපි expected value එක එහෙම නැත්නම් mean එක මේ අපි කතා කරන random variable එකට අදාළ mean එක generate කරන්නේ okay what is the expected value කියලා අහලා තියෙනවා so if I go to the next slide, then that means here we have the example value. Okay, so you can read this part. I'll move from here. So if you have any questions, please ask me when you are free and also when we doing our physical lectures or else as I told you, just send me some chats on LMS so that I can reply you. එහෙම නැත්නම් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ෆෝරම් එකක් ක්වෙස්චන් ඒරියා එකක් ඕපන් කරන ඩිස්කෂන් එකක් ඒ ඩිස්කෂන් එකේදී තියෙන ප්‍රශ්න ටික දාන්න පුළුවන් LMS එකේ okay that is it and for the variance එක calculate කරන්නේ කොහොමද අර වගේම තමයි variance එක calculate කරන්නේ කොහොමද මේ වගේත් අපි variance කතා කරනවා මේ random variables ගැන ඒ random variables වල අපි variance එක define කරන්නේ var x කියලා okay var x මෙහෙම තමයි අපි random variables වල variance එක define කරන්නේ so sigma squared anyway so the equation is this okay equation is this හැබැයි මේ equation එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේවා මේකෙන් use කරන්න තියනවා කියලා කියන එක දැනගත්තාම හරිය මේ equations කටපාඩම් කරන්න ඕනේ if you have to use these equations මම exam එකට equations දෙනවා okay so the formula means that we take each value of x මේ තියෙන definitions ඔක්කොම කියවන්න ඔයගොල්ලන්ට තව මොන හරි clarifications ඕන නම් එතකොට මගෙන් අහන්න පුළුවන් මේකට convert කරේ කොහොමද කියලා කියන එක මම මෙතනදී කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඒක it will be like too much හරිද එතකොට මේ විදිහට variance එක calculate කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙතනදී තියෙන first part එක මොකක්ද වෙන්නේ අර xi squared into fxi ඒ කියන්නේ අපි එතනදී ගන්න ඕනේ අත්‍තරම කියනවා නම් කොහොමද එතනදී calculate වෙනේව ගන්න ඕනේ එකේ වර්ගය වැඩි කිරීම 1/5 and plus දෙකේ squared වැඩි කිරීම 1/5 plus 3 squared into 1/5 likewise තමයි අපි එතනදී calculate කරන්නේ මේක තමයි අර එතන තිබ්බ term එක හරිද එතකොට තව අපි ගත්තොත් okay තව එහෙම තමයි මේ term එක හැදෙන්නේ and for this expected value of x ඔයගොල්ලෝ කලින් හෙව්වා ඒකේ squared value එක තමයි එතනදී එන්නේ හරි නේද එහෙම තමයි අපි variance එක calculate කරන්නේ සමහරක් වෙලාවට මේව ටිකක් අමාරුයි අය ඉන්න පුළුවන් තව සමහර අය ඉන්න පුළුවන් මේවා කලින් කරපු ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ටිකක් අනිත් අයට උදව් කරන්න අමාරු අපහසු තැන් තියෙනවා නා okay so the next topic is the standard deviation of a discrete random variable අපි variance එක දන්නවා නම් අපිට පුළුවන් standard deviation එක calculate කරන්න ඒ standard deviation එක calculate කරන්නේ කොහොමද square root of the variance හරිම සරලයි okay that's it okay shall we do this one take another 5 to 10 minutes and then just do then making ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ consider the first example where we had the values 0 1 2 3 4 the PMF in tabular form for this one find the variance and the standard deviation of x මේ තියෙන එකෙන් variance එක calculate කරන්න තමයි ඕනේ okay මම මේ equation එක පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ equation එක use කරලා
try to find the value for the variance. Anyway, first we have to find the value for the expected value of x. That means the mean of the random variable. ඊට පස්සේ variance එක, that is sigma squared, and then the standard deviation, that is sigma. මේ තුන හොයන්නයි ඕනේ. Just try. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ standard deviations වලින් කියවෙන්නේ මොනවාද කියලා කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි රිසර්ච් එකේ එහෙම කරද්දී කොච්චර විසිරීමක් තියනවද, සමහර data select කරගන්නවා, සමහර data select කරගන්නේ නැහැ. ඕවට reasons දෙන්න ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ terms වැදගත් වෙනවා. කරලා ඉවර වුණාම variance එකේ standard deviation එකේ values දාන්න. ඔගොල්ලෝ කරද්දි තමයි ඔයගොල්ලන්ට අමාරු අපහැදිලි තැන් අහුවෙන්නේ.
Okay. I'll give you another 2 minutes to do. Okay, so I'll move from here. So just try. Here we have all the answers, how we calculate the variance and also the standard deviation as well. Okay, that's about it. And then if we move forward, example prior conviction, click on the tab headings to see how to find the expected value, standard deviation and the variance. The last tab is a chance for you to try it. So anyway, the number of prior convictions. So here for this example, let x be the okay, let x be the number of prior convictions for prisoners at a state prison at which there are 500 prisoners. So here simple x will be, what are the values? 0, 1, 2, 3, 4. So these are the probability table which we can derive. So the number of prisoners 80, 265, 100, 40, 15. So then what is the expected value for number of prior convictions, and calculate the variance and the standard deviation for the prior convictions example as well. So make a මෙහෙම ගත්තහම මේගොල්ලන්ට දීලා තියෙන question එකක් කරන්න. So all the answers are here. All the answers are here. You can just go through with these entire steps and follow these questions. Okay. So these are kind of homeworks. So please read, please go through with these lecture notes again and again. මොකද මම හැමදේම mention කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න. So එතකොට මේ තියෙන lecture notes වල සම්පූර්ණයෙන් බලන්න steps පවා දීලා තියෙනවා, සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට answers derive කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන එක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. Since you all are third year, now you have to do self studies as well. Examples ඔක්කොම in class activities විදියට කරන්න වෙලාවක් නැති නිසා I gave like this. Okay, so you can follow up these questions. Please try these ones. Otherwise ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම exam එකේදී
කරගන්න බැරි වෙයි කොහොමද මේවා derive කරන්න කියලා. And here also we have another question. So that is, what is the expected number of prior convictions? Below is the probability distribution table for the prior conviction data. Use this table to answer the following questions. Below questions. So මෙතන ඒගොල්ලෝ questions පහක් අහලා තියෙනවා. ඒ පහට answers තමයි derive කරන්න තියෙන්නේ. Okay. Then we have to move the distributions. Okay, so here what we have to do for this one actually, then we'll move to the binomial random variables. So binomial random variables is kind of a special case. Binomial random variable කියලා කිව්වම මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් special case එකක්. මේකේ තියෙන එකම speciality එක තමයි අර අපි දැන් වෙන්න පුළුවන් outcomes නේ consider කරේ the number of කියලා. ඒ කියන්නේ head එකපාරක් වැටීම, ඒ කියන්නේ head දෙපාරක් වැටීම, head වෙටෙන්නෙම නැතිවීම, එහෙමනේ consider කරේ. Okay, module is bit challenging කියලා කියනවා. So එච්චර අමාරු නෑ. එච්චර අමාරු නෑ ඔයගොල්ලන්ට. Okay, then but if it is like that, then the entire, so you can get it so okay, tomorrow is also okay, then till 17th. Okay, then okay, then okay 25th නකන් දෙනවා කියලා කියන්නේ we have only 1 week to discuss actually. So එතකොට we have only 1 week to discuss. So what we have to do then, okay, okay, I'll give you another. So most of, so install කරගත්තු අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නේද අනිත් අය හැමෝටම මොනවාද software එක drive එකකට upload කරලා share කරන්න. කවුරු හරි ඉන්නවද මේ වැඩේ බාර ගන්න පුළුවන් කවුරු හරි? දැන් software එක නැති වුණාට ඕක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Minitab එක install කරගන්න එක. videos තියෙන ඕන තරම් YouTube එකේ. කාට හරි help කරන්න පුළුවන්ද course module එක කරන අනිත් යාළුවන්ට මේක install කරගන්න? මොකද එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට 7 till 20th වගේ වෙද්දි complete කරගන්න පුළුවන් වුණොත් we have like another 2 to 3 weeks to discuss everything. If not මේක 25 වෙනකන් යනවා කියලා කියන්නේ මට බලන්න වෙලාවකුත් එන එකක් නැති වෙයි. මොකද papers හදන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ වැඩත් එක්ක ටිකක් අමාරු වෙයි. ඔයගොල්ලෝගේ earliestම point එකෙන් බලන්න කරලා ඉවර කරන්න entire video series එකම පොඩක් install කරගත්තු අය, install කරගන්න පුළුවන් අය, තනියෙන් install කරන්න පුළුවන් අය ඕන තරම් මේ batch එකේ ඉන්නවා මම දන්නවා. So ඒක නිසා පොඩක් ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට help කළා Zoom එකක් හරි එහෙම නැත්නම් Google Meet එකක් හරි අරගෙන නැත්නම් Teams viewer එකක් හරි අරගෙන පොඩක් installation part එක කරන්න. install කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක excuse එකක් වෙන්නේ නැහැ මේක කරන්න. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලොත් මේ නිවාඩුව එතකොට usefulව ගත කරයි. Okay? So ඒ වැඩේට උදව් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නව නේද? Yes, I think so. Just try to do it, try to complete it actually 17th to 20th වෙනකොට just try to complete it. Okay? Okay, so that's about it. And for this the speciality of the binomial random variable is මම අර කලින් කිව්වා වගේ binomial random variable එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කලින් අපි අර එක එක random variables වලට values කතා කරානේ. මෙතනදී මේ binomial කියලා කියන්නේ ඒ එන්නේ හැමතිස්සෙම outcomes දෙකයි. outcomes දෙකේ ඒවා තමයි හැමතිස්සෙම අපි මේ binomial random variables වලට consider කරන්නේ. Female male categories දෙකයි. Okay? A binary variable is a variable that has two possible outcomes. For example, sex
male, female, or having a tattoo, yes or no, are both examples of a binary categorical variable. So a random variable can be transformed into a binary variable by defining a success or failure. එහෙනම් මේ binomial random variable එකක් කියලා කියන එක අපි define කරන්නේ success එකක් හරි failure එකක් හරි අපේ event එක head වැටෙන එක නම් එහෙනම් අපි success එකක් විදිහට consider කරන්නේ head වැටෙන එක. event එක එතකොට failure එක වෙන්නේ tail වැටෙන එක. මේ වගේ binomial distribution එක binomial random variable එකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් successes and failures විදිහට. මොකද outcomes දෙකයිනේ තියෙන්නේ by means දෙකයි. එතකොට outcomes දෙකයිනේ තියෙන්නේ bilingual කියලා කියන්නේ languages දෙකකින්. ද්විභාෂික. එහෙමනේ කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන random variable එකක් ගත්තත් ඒ random variable එක binomial කියලා කියන්නේ outcomes දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් success අනිත් එක failure. අපි example එකක් විදිහට coin එකක් උඩ දාන එකක් consider කරොත් එහෙනම් head වැටෙන probability head වැටෙන එක නම් අපි consider කරන්නේ මොකද වෙන්නේ head වැටෙන එක නම් අපි consider කරන්නේ අපේ success එක විදිහට වැටෙන්නේ head වැටෙන එක. එහෙනම් failure එක head නොවැටීම. එහෙම නැත්නම් tail වැටීම. Okay. So consider the rolling a fair six-sided die and recording the value of the face. The random variable value of the face is not binary. If we are interested, however, in the event a is equals to 3 is rolled, then the success is apita 3 roll වෙන එක is the rolling the 3. The failure would be 3 නැතුව අනිත් ඒවා වැටෙන එක. එහෙනම් 1 2 3 4 5 6 කියලා කියන values වැටෙන එක not equal to 3. 3 කියලා කියන value එක නොවැටෙන එක. Therefore, we can create a new variable with two outcomes, namely a is equals to 3 and b is not a 3. That means 1 2 4 5 6. This new variable is now a binary variable. So binary categorical variable, a binary categorical variable is a variable that has two possible outcomes. Then we can define a binomial distribution as well. A binomial distribution එකක් define කරනවා නම් the binomial distribution is the special discrete distribution where there are two distinct complementary outcomes. එකිනෙකට වෙනස් complementary outcomes දෙකයි නම් තියෙන්නේ head or tail, gender, male female. ඒ වගේ දෙකේ outcomes දෙකක් එන ඒවා නම් තියෙන්නේ අපි කියනවා ඒවට successes and failures විදිහට අරගෙන binomial distribution එකක් අපිට define කරන්න පුළුවන්. We have the binomial experiment if all of the following 4 conditions are satisfied. අපිට කවුරු හරි අහුවොත් MCQ එකක් හරි binomial distribution එකක් වෙන්න නම් satisfy වෙන්න ඕනි conditions මොනවාද කියලා. Experiments consist of n identical trials. experiment එක කරන්න ඕනේ n කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ 10 පාරක් නම් 10 පාරක් කරන්න ඕනේ. Each trial results in one of the two outcomes called success and failures. මේ හැම trial එකක්ම ගත්තොත් ඒ trial එකටම outcomes දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. The probability of success denoted p. අපි probability of success අරකෙනම් head වැටෙන එක p කියලා ගත්තොත් ඒකේ negative එක tail වැටෙන එක 1 minus p කියලා එනවා. Remains the same from trial to trial. අර හැම trial එකෙම අපි probability එක success probability එක විදිහට consider කරන්නේ එහෙනම් p ම තමයි. trial එකෙන් trial එකට probability values වෙනස් වෙන්න බෑ. The n trials are independent. අපි කතා කරාම 10 පාරක් දානවා නම් ඒ 10 පාර එකිනෙකට වෙනස්. කලින් ආපු output එක මත කලින් ආපු outcome එක මත දෙවනි trial එක වෙනසක් දෙවනි trial එකේ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න බෑ. That is the outcome of any trial does not affect the outcome of the others as well. Okay, that's about it. Any questions? So here we have another example for this prior convictions. එතකොට එතනදිත් අපිට තිබ්බේ defective ද non-defective ද success ද failure ද. So එතකොට success නම් we called it as probability p. If not, we can denote it as 1 minus p. That would be the 1 minus p. That would be the මොනවද ඒවට කියන්නේ? We called it as if it is 1 minus p, then actually that means failure rate or else the probability of the failure. Success probability එකයි
fail වෙන probability එකයි. So since we have another couple of slides to complete, let's discuss these ones in next day with the distributions all. Shall we do another lecture on tomorrow if you have time? So what would be the preferred time, so that then I can complete this entire distribution parts as well, so that we can do few model papers, or else we can do few more questions as well, so that you won't be like a challenging module එකක් වෙන එකක් නෑ. අනිවාර්යෙන් අපිට තව questions කරන්න පුළුවන්. So what do you think? Any possible time for you guys to do? Is it okay if I start at around 8 o'clock? No one is answering. Yes, great. So we'll do another lecture. සමහරක් වෙලාවට වෙන වෙන lectures තියෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවට. හෙට උදේ 8ට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට online තියෙන lectures තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. ඒවට සහභාගී වෙන්න තියෙනවා නම් වෙන්න. So මම හෙට උදේ 8ට lecture එකක් කරන්නම්. 8 ඉඳන් 10:00 වගේ වෙනකන්. එතකොට අපිට මේ යුනිට් එක කවර් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉක්මනට කවර් කරන්න. එහෙම වුණොත් අපිට තව questions කරන්න පුළුවන්. අපි මේ නිවාඩු සතියේ මගේ plan එක නම් ඔයගොල්ලන්ට lectures 3ක් විතර කරන්න. online lectures 3ක් විතර කරන්න. දැන් physically lecture එක කරපු එකයි මේකයි ගත්තහම දැන් අද දවසේ කරපු ටික සම්පූර්ණයෙන්ම clearද? අද දවසේ කරපු ටික clearද? Okay. Yes, I hope so. පොඩ්ඩක් අපහසුතා අමාරු තියෙනවා නම් difficulties වලට මුහුණ දෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ ආයි කියන්න. ඒගොල්ලන්ටත් කියලා දෙන්න. මගේ මොන හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. Okay? Then see you on tomorrow at around 8 o'clock. Okay? Thank you so much for joining. Let's do this together. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම අමාරුවක් වෙන එකක් නෑ. අනිවාර්යෙන් මේක good ranking එකක්. එහෙම නැත්නම් good grade එකක් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙයි. Okay? Thank you so much for joining. See you on tomorrow. We'll continue the entire lesson tomorrow. Okay? Thank you so much for joining.